Hello my dear children, today I come to here with a new video. Topic Consumer Protection. We have already discussed different responsibilities and duties of Consumer Act 1986, different legal act or a legal step or protection for the consumer. Now today we discuss about different complainer of the complaint. Consumer protection on ki hoy, who is the complainer? Who can file the complaint? Kune এটা কমপ্লেইন দিব পাৰে হেতু কথা আমি প্ৰথমে ডিসকাস কৰি লম আজিৰ টপিকটোত কি হৈছে কমপ্লেইন কেনেকৈ হয় কোনে কমপ্লেইনটো কাক কেনেকৈ ধৰণে দিয়ে হাউ কেন ইট ইজ ৰিড্ৰেসেল এই গুটেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম হেকাৰণে ফাৰ্স্টতে আমি কি ডিসকাস কৰিম who can file the complaint কোনে দিব পাৰে number 1 any consumer যি প্ৰবলেমটো ফেস কৰিছে আনফেয়াৰ ট্ৰেড প্ৰেক্টিছত ফেস কৰিছে তেওঁ যিকোনো এজন গ্ৰাহক হ'ব পাৰে আৰু সেই যিকোনো এজন গ্ৰাহকে কি কৰিব পাৰে হি কমপ্লেইন to দিব পাৰে any consumer can file the complaint number 2 registered organization or association who perform some activities on behalf of the consumer hoy pele jikono registered পঞ্জীয়নভুক্ত সংগঠন বা association complaint to file koribo pare 3 number de central or state government may be appeal or complain against a business organization jikono অনুষ্ঠানৰ কাৰণে state বা central government ৰাজ্যিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে complain দিব পাৰে and next হৈছে one or more consumer on behalf of group of consumer who have same interest এজন বা দুজন consumer বা গ্ৰাহকে সকলোৰে হৈ পেলে কি কৰিব পাৰে কমপ্লেইন দিব পাৰে কিছুমান মানুহ একে ধৰণৰ প্ৰবলেমে ফেস কৰি থাকে গুটেখিনি এটা কমপ্লেইনটো নিদিয়ে তাৰে দুজন বা এজনে কি কৰে সকলোৰে হৈ পেলে কমপ্লেইনটো দিয়ে so one or two person may file a complaint against the business organization on behalf of group of people or a group of consumer who have the same interest okay next representative some representative body or person can file the complaint jikono ejon প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে গ্ৰুপটোৰ কনজিউমাৰ গ্ৰুপটোৰ বা দলটোৰ তেওঁ হে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ জনে কি কৰে কনজিউমাৰ হৈ পেলে কমপ্লেইনটো দিব পাৰে এইকিটা হল কি কোনে কনজিউমাৰ হৈ পেলে কমপ্লেইন কৰিব এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম against whom a complaint can be filed against whom কাৰ কাৰণে কমপ্লেইনটো কৰিব mainly two parties এটা হৈছে কি good seller and service provider number 2 service provider number 1 good seller producer dealer these are the person or the institution or the business organization provide the goods to the consumer it may be maintain malpractice it may be provide some defective item damaged item shortage item so against them producer seller or dealer against them the person or the consumer file some complaint and number 2 service provider who provide the service ji hewa agbahay ji hokole hewa agbahay teolukor karoneu ki koribo pare consumer will dissatisfied hoy from their service then they can complain against them service provide korise but these are not reasonable price in reasonable price and they may be provide
low quality service যিখিনি দিম বুলি কৈছে সিমানখিনি নাই দিয়া কিন্তু সাৰ্ভিসটো লো হৈছে so like that they can complain against that organization so service provider and good seller both the party দুটা party আছে আৰু সেই party দুটাকে কি কৰিব পাৰে complain কৰিব পাৰে against whom dealer producer and seller number 2 service provider who provides the service যি সেৱা বহায় তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম যে remedies relief available to a consumer কাৰণে কি খিনি remedies বা relief থাকে after complaint দিয়াৰ পাছত some redressal machinery perform some activities and providing some satisfactory service or benefit to the consumer সেৱা আগবঢ়াই যেতিয়া তেওঁলোকে কমপ্লেইনটো দিয়ে তাৰপিছত কি খিনি কৰে সেই বিষয়ে আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম প্ৰথমটো হৈছে removal the product removal কৰি দিয়ে ঘূৰাই লয় হৈ গ'ল এক নম্বৰ হৈছে removal number 2 replacement প্ৰথমটো হৈছে ঘূৰাই দিয়া তাৰ পিছত ৰিপ্লেস কৰা যিটো বস্তু দিছে তাৰ জায়গাত নতুনকৈ এটা বস্তু বা সেৱা আগবঢ়োৱা বুজি পালা এক নম্বৰটো হৈছে ৰিমুভেল দুই নম্বৰটো হৈছে ৰিড্ৰেছেল ৰিফান্ড ৰিপ্লেস তাৰ পিছৰটো হৈছে ৰিফান্ড the price of the product or service যিটো বস্তু বা সেৱা আগবঢ়াইবলৈ কাৰণে কনজিউমাৰে পেমেন্ট কৰিছিল সেই পেমেন্টটো অৰ্গানাইজেচনটোৱে ঘূৰাই দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্প কৰি ৰিলিফ কৰি দিয়ে কনজিউমাৰক আমি কি ডিসকাস কৰি আছো after providing some complaint about the product and services organization takes some step for removal the product for replacement the product refunded the price of the product তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান কাম কৰে compensation should be paid by the organization who can compensate association gives some compensation বা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে কাক দিয়ে কনজিউমাৰক যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিপদ আহিল বা বেয়া বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিপদ হ'ল বা তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ল সেই কম্পেনসেশনটো অৰ্গানাইজেচনটোৱে দিয়ে হ'ল তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম discontinue of unfair trade practice ইয়াতে আৰু কি কৰিব লাগিব তাহলে যিটো সাৰ্ভিস দি আছিল বা ট্ৰেড প্ৰেক্টিস কৰি আছিল হেতু ষ্টপ কৰিব লাগিব ডিসকন্টিনিউ কৰিব লাগিব যাতে কমপ্লেইনটো পোৱাৰ পিছত yes it is very wrong step taken by us so we discontinue this process or steps আৰু সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এডভাৰটাইজিং যে দিছিলে কেতিয়াবা কি হয় অৰ্গানাইজেচনটোৱে কিছুমান ৰং এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়ে যিটো সদায় শুদ্ধ বলে ট্ৰুথৰ বেস কৰি পেলে দিব লাগে advertising always provide to the consumer by the advertiser untruth but sometimes we have seen untruthful information provided by the advertisement then they stop the advertising about the product or services clear these are the remedies relief available to the consumer হেখিনি হেৰি ৰিকভাৰি কৰি দিব লাগিব বুজি পালা এক নম্বৰটো হৈছে ৰিমুভেল ঘূৰাই লোৱা ৰিপ্লেসমেন্ট নতুন বস্তু এটা দিয়া refunded the price of the product যিটো দাম দিয়া হৈছে সেই পইচা ঘূৰাই দিয়া হ'ল তাৰ পিছত হৈছে কি compensation paid কৰা organization consumer compensate paid কৰিব লাগিব compensation দিব লাগিব ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত হৈছে continuity maintain কৰিব নালাগিব discontinuity should be maintained by the organization whenever they come to know it is the wrong activities or the untruthful activity and advertising should be stopped whenever it is malpractice or
misguide the consumer. So these are the remedies. Now we will discuss about the consumer redressal machinery. It is very important for you and as a student as well as a consumer. Whenever you face some problem by the organization, sorry, you have some cash memo, is not it? You also ask for cash memo whenever you purchase the goods and services. Then consumer redressal machinery help to you whenever you face some problem or feel some malpractice by the organization. First you go to the district forum, then state commission and the national commission. There are 3 tiers of the redressal machinery which is provided by the Consumer Protection Act 1986 in India. India কি কৰিছে এই redressal machinery 3টা টায়াৰত ঠিক কৰি থৈছে। আমি ডিস্ট্রিক্ট ফোরামত কথা ডিসকাস কৰিলো। ডিস্ট্রিক্ট ফোরামত কি হয়, ফার্স্টতে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব যে কিমান এমাউন্টৰ কমপ্লেইনটো আছে। তাৰমানে আমি যেটো প্ৰবলেম ফেস কৰিছো এজ এ কনজিউমাৰ, the consumer face some problem and their amount also paid by the organization. It may be 100 rupees, 10 rupees, 1,20,000 বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰিম ডিস্ট্রিক্ট ফোরামত কি হয়। ডিস্ট্রিক্ট ফোরামৰ অসমীয়া আছে জিলা ফোরাম। ফোরামটো ফোরাম বুলি কোৱা হয়, জিলা ফোরাম বুলি কোৱা হয়। এই জিলা ফোরামত কি হয়, প্ৰথমতে 20 লাখ rupees 20 lakhs হ'ব লাগিব। 20 lakhs কৈ কম বা 20 লাখ up to 20 lakhs, up to 20 lakhs নে হল। স্টেট ফোরামত কি হ'ব 20 lakhs to 1 crore, lakhs to 1 crore। আৰু নেশনাল কমিশনত কিমান নামৰ বস্তু থাকিব, গুডছ or সার্ভিসেসৰ কাৰণে কমপ্লেইন দিব 1 crore to 1 crore and more। ওকে, কিন্তু তাৰ লগতো আৰু কিছুমান কথা আছে, some term and conditions also there. If district forum do not satisfy or cannot satisfy the consumer for taking the decision, the consumer go to the state commission. Okay, and then if the state commission will not be satisfied, then he can go national commission. And after that, if he do not or will not satisfied from the national commission, he can go Supreme Court. Supreme Court or যাব লাগিব। আৰু Supreme Court or result is ultimate হ'ব। Which decision taken by the Supreme Court, it must be accepted by the consumer who complain against organization. Clear? Next, district forum form with 3 member, 1 president and 2 other member. Okay, 3 member, total 3 member, 1 president, 2 other member. Now who is the president, who can come to the as a president in the district forum? জিলা পৰিষদৰ তেওঁ কি হ'ব লাগিব, জাজ হ'ব লাগিব। He must be judge of district court. District court or কি হ'ব লাগিব, তেওঁ জাজ হ'ব লাগিব, and then he can become a president of district forum. Next, raise 2 member, it must be 1 woman. ইয়াৰে এজন কি হ'ব লাগিব, woman হোৱাটো বাধ্যতামূলক। And the payment salary facilities should be provided by the government to the member of the district forum. They take some decision. Okay, basically
our complaint go to district forum when our expenditure below 20. Then, in case of district forum, the member of the presidents and members age group 35 to 65. Their time of presidents and members only 5 years, but they can do their activities from 35 years to 65 years. Okay. Now we go to state commission. In the state commission, below 20 lakhs and a maximum 1 crore. 20 lakhs to 1 crore cost of the product or services may be complained against a business organization in state commission. State commission of তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে appeal কৰিব পাৰে. Now we discuss about the members of state commission. There are 3 members of state commission. One president and 2 members. President must be lawyer or judge of high court. High court or judge hobo lagibo. Aru rested 2 member, one should be lady or woman. Ejon ki hobo lagibo, maiki manu hobo lagibo. Next, national commission. National commission ki hobo member kiman thakibo 4. That 1 president and 3 member. Aru yak kiman complainer kiman value thake 1 crore and more. Jodiu ami 1 crore and more boli koisu, if the consumer is not satisfied with the state commission, he can go to national commission. Okay, he can go to national commission. And yato koisu 2 lakhs to 1 crore. Jodi ejon byakti, if a consumer is not satisfied from the district forum, he can go to state commission and national commission. Eto price mahari value upor product value upor kotha hoi na thake tete dissatisfaction or upor kotha hoy. Kintu ejon consumer jetia tahar value of the product or service more than 1 crore hoy, then he immediately go to the national commission. Clear? Now we discuss about national commission member. 1 president and 3 members, and 1 must be woman. Our targeted ejon ki hobo lagibo, yare ejon ki hobo lagibo, woman hobo lagibo. Do you understand? Clear hol? And ekhini kothai prothomte district forum le jay, district forum state forum, state commission is national commission. National commission is satisfied na hoy the supreme court le jabo lagibo. Clear? Now we will discuss about the consumer awareness. After discussion of this topic, we have come to know that it is essential to awareness of consumer. Consumer awareness is important for the organization. Consumer awareness to board orkar hoy. It is also beneficial both the side consumer and organization. What are the awareness to the of the consumer? Ki consumer awareness thakibo lage. Consumer awareness boli koa lage they are also aware for their product price and quality of the product and services. They also arrange some meeting and awareness program for their consumer awareness and education. So some NGO also provide some services. NGO means national non-government
organization provides some services to the consumer for awareness program. আৰু সেইখিনি কি কৰে, what are the role, পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব, what are the role of the NGO to what they take some awareness program. Number 1, consumer education. NGO বিলাকে time to time provide some education and facility to the consumer, price, product, quality of the goods. They also provide these services. Next, awakening of consumer. Consumer aware কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। টাইম টু টাইম কিছুমান মিটিং পাতে বা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰে বা ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা কৰে, তেনেকুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কনজিউমাৰ এৱাৰনেছটো বঢ়াব পাৰে। যে কনজিউমাৰে কথাবিলাক জানে, কিন্তু providing dissatisfied by the business organization, they also take some step. He কথাটোহে aware কৰি দিয়ে। It is necessary to awareness of the consumer. Next, attending consumer complaints. NGO also takes some step for attending the consumer complaint. তেওঁলোকে consumer complaint attend কৰে আৰু consumer হৈ পেলাই কি কৰিব পাৰে, complaint দিবগৈ পাৰে। Next, legal support. Some legal support should be provided by the NGO, which is necessary for consumer protection, and they time to time provide the legal support to the consumer. Next, advising consumers. Whenever a consumer face some problem and they want to take some step against the business organization, then the NGO advise them how can they take some step and how can government or legally they protect their rights and duties. Next, product testing. Time to time NGO go to test the product, and whenever they come to know, yes, it is below quality or standard, then they also take some step against the business organization. So time to time they also test the product. And research and development. Time to time NGO take some step for research and development program, and they also take an advisable step for the business organization. How can they develop their product quality and quantity? It is essential to available goods supply to the consumer, and NGO also provide their need and want of the customer, and they also provide valuable advice to the business organization to produce the product according to the choice and demand of the customer. So these are the role and step taken by the NGO to develop the awareness of the consumer. So students, we have discussed this in this topic, the Consumer Protection, Consumer Protection Act, consumer who can file the complaint, to whom they complain, what are the remedies taken by the consumer, and redressal machinery we have also discussed, and main role played by the NGO to protect the consumer need. Thank you. Have a nice day.